Hello everyone, my name is Emmanuel Mashiri and welcome to our Play It Safe My Style podcast. This is a show where we talk about relationships honestly and openly. This is the show where we talk about topics that interest the young people in Zimbabwe. Today we are going to be talking about safe relationships and the relationship between HIV and sexual health. Today I'm joined by my guests who can start by presenting themselves, starting with you. Thank you, Emmanuel. I'm Russell Chitiyo. I stay here in Chitunguzi, Unit A. Thank you, Rashi. Hi everyone, I'm Kisha Mafyesha. I stay in Sengesa 1. Hello everyone, I'm Yasha Mafuta coming from Airport. Hello everyone, my name is Faith Chapu, well known as Dhafu from Nice. So I think we all had our guest name. So we'll dive right straight into the segment of today. From your own understanding, what does a healthy relationship mean to you? I believe that a healthy relationship is a relationship based on trust, communication, respect, and faithfulness. Talking about trust and respect, how can you end this in a relationship? Okay, firstly, when you talk about trust, let's say you're my girlfriend. I don't expect other people to team her up and like you be calling man, baby, I miss you and stuff. That's my own take. Nobody should do that. Then when it comes to respect, most nowadays with ladies, it comes with what you have. And also Rama respect Baba no shake. Even faithfulness, you know it. So kuti njolo kana usina mari hapana zvauri relationship. Anyone who has a view to add? Okay, I just want to add on the issue of my phone. Most of the times I want to say the reality which is happening, cutting it through kujola. So not in the phone young, the boy obviously most of the times I know nambani phone yake, but anengashida kupata yangu, right? So bano batutanga kusa trust and papo inini doko na data range. Kuti yo wanta usulipa owo yako, so it means that you are cheating on me. So I might start flirting with other guys because I feel like you are cheating on me. Though personally, sometimes personal don't matter because my passwords I don't go down 21 letters getting different guess. So those are some of the things that are happening. So like with the issue of trust, it's just us having an open communication. If it means that batran, there's no need to batran and batran. So that there is always open communication in the relationship. So but find balance. Balance, yes. So we do not agree that put phone yemu batu wafana find balance. Yeah. Kana msinga pale mafoni au batochi iyo So in communication, how do you communicate? Like is it like kuti unomshedza kumba yakumba tomboita ma talks, or it's a call, or it's just maybe kuti munhu unogara sangana naye every day? Yeah, communication differs in a structured relationship. Maybe a long distance relationship. Communication as always one of nowadays my rates I want to say sexual assault. Okay. I'm going to go one or you are flexible. No one that then go down with one and it's no more relationship. Then the next day walk to your house. I want to share the communication because when I want to go so communication is going to because wait. Saka kutoshedza bhegi rako kumba, that means mukomana wafana kutopedza. No, papa nonge pane consent. In as much as we can say in the munhu wako. Consent, do you agree with it? Okay, are we going to sleep together or what? But you don't assume you go there, since I'm one, let me do that. Yeah, and then we store it another way. Also, Is there anything you'd like to add? No, to anything. Like in a relationship, no going to or whatever. No gonna because our money kids I think it's better to have sex in a relationship after marriage. Manje mageto youth manje unobati hanzi wako deprive of our conjugal rights. Yeah. Yes, talking of like conjugal rights, the thing that
doesn't know, as young people, it's conjugal rights are meant for married people, right? Believe it or not, young people we are engaging in sex. Please, when you say it, don't judge. Yes, we are engaging in sex. So, like, the problem manje with the guys is right? Most of the times I don't go from what in the water. But then some of the times it's not like that. I just want to spend time with you as my guy. Like sometimes it's not what I'm going my cards in it. What is the number now to tanga you know? Because they can't so we are that because of a Buddha usnasha and as end I must treat to shin ship or some of the garage about a church must treat us and say peace. Of which that's not always the case. Conjugal rights, we have to be honest, they are meant for married people. And ladies and they can go jola, she can go be Saka mageva nemajizi manzi wakuti ma-conjugal rights ndiye vanhu vari married only. Saka nosiri married hauna right yoti kundideprive kuma-conjugal rights because kutobirirawo. How easy is it for young people to bring up a condom used in relationships? Kutotona baby rako mada kuita sex over kuisa condom ovati or condom. How do you take it as a guy? Okay, as a guy, you one of them watching. She should not tell me I'm friends with you. Condom, because you are going to say, I don't find now. Go basara. Kutongi ndo basara women out of our nation. Get it? Of which it has the advantages. She's trying to protect the both of us. Arugana, protect the immune at the same time. She needs to overlook the speed. But then nobody had even I found to body or an. Do you know what we are now? Let's use it. I chance of not to be a on your side, and I let him project the relationship, but you look on my side, and I'll talk to one. Saka you same face man wakufila kuti baby rako trust rikufunza kuti ukupinda pina nepakawanda. Saka by now pamwe nema STIs. Saka akufia kuti jumps baby. That's where we go back kuti trust is lacking in the relationship. Yeah, I think it goes back again to communication between pamwe pesa apa maimbo zvakota akadaro iri kana kuti makangotanga kuchishasa makombe. Because kana iri issue kuti makangotanga kuchishasa makombe, I don't see a problem with now and because she knows that. And then kwete pamwe we are now from nowhere. About in the challenge. I go trust you because no one else has to blame my name. I don't how do you check it with your own condom, but no sex about condom? Me, I feel that as we know, some of our think about condom or chance of condom. The name personally look on the show same or and talk a really now. So I think the one of you have to go and like totally so to say if you are HIV negative or positive. On your so we are not mukwanise mese kuita sex without a condom. Wakomana ndo wangotanze arendi feed and in allergy. Yes, I would be very honest. Like from a girl's perspective, kudara from the traditional views. Ones wakomana like murume and yanufana propose to have sex. But then like with the current generation, because when kudara they won't engage in sex after marriage. But if I've alluded before, with the current generation, they are already engaging in sex. So like in the Kaburitsa condom, but they have been grown up in a patriarchal society. They always want to be bossy and top of women. Stand like Kaburitsa condom, definitely one of the viewer with another eye of being promiscuous, or maybe kunsi with family or some West names like because in the Kaburitsa condom. And then like with girls talk but they always discourage female condom because they are not used to using it. So, but then condom, it's okay because like it's the guy coming in with the condom. But then wanted to highlight that now we no test for HIV. One might have my STIs. So tagaita dero those one kwanda zads when I told them mama so like me using a condom, it's not like I just want to prevent HIV. I also want to prevent my unintended pregnancies. I'm not ready to have a baby because my scholarships they don't allow women, right?
So I'm not ready to have a baby, but I just want us to have sex, right? Because you are my boyfriend. But then in ndakazoenda naro ndobva nyaya. So at the same time, I'm protecting ourselves with this STIs because tenano testwa mumwe anogona ari window period, we don't know. Then tazongodya bota rekedero, right? Then you never know what happens. Tobva tazoita mwana paya mumwe akuti haungona vakomana vakawanda and stuff. So I would encourage people that let's have a positive attitude kuti musikana anokwanisa kuuya necondom kumba, mukomana anokwanisa kuuya despite the fact that really flavored there kana kuti let's just condomize. Yeah. So we're encouraging the use of condoms because, for instance, HIV, if you start any treatment, HIV can go at the stage where it's undetectable. That if you go to testing, they will tell you that you have no HIV, but you already have HIV. By the time you have sex without a condom, you're now passing it to your partner. So let's encourage the use of condoms in our relationships. So we move on to the next questions. What are your thoughts around individual testing and partner HIV testing? Have you seen relationships go wrong because this conversation didn't happen? For example, next pain, baba epapo, anuramba nemukadzi wavo. Because mukadzi wavo anomuramba kuti she's ari positive. So anyone who can have a story to relate, or anyone who has thoughts about how you feel if your partner asks you to go for an HIV testing. I mean, personally, I'll share a story. There's this guy, I'm going to crush na every. So that's when we tell he came with that first, right? Then tagara, I'm not more bekwandiram. But tagara, he was now telling me like, I do this for you. Look, tengera lunch, learn to pick up chikoro. Saka ngati muchungompo kawanje tikero tindengora manjiko kutengera and then you don't give more one round zvan. That was like actually tofana tanga tena no test but so that I know your status and you also know my status. Then was like okay, it's fine. Chosen and test on weekend. Then guys from weekend, that was weekend, never got in touch with me. Like he just went quiet. And I got to a heartbreak because I was like, okay, this is my guy, I've been crush on him like for a long time. So like most of the times, judging from my friends who are people they really want to have partner testing, but they are afraid with and be positive. Definitely most of the times relationship not by player because people now they do not have much knowledge of it. Even if I'm positive and you are negative, we can have a relationship but tishansa vana pay, right? So that you are there's always this myth and misjudgment. People are still discriminating people living with HIV, right? So there's always around people talking about it and people are afraid to say, like I'm positive. Kana ndanga ndine makore kana ngana makore 50 wato minus 30 yo then it's not the case kana chitora mapiza komune zvakanaka. So but chandakaona chekuti self testing vanhu they are really aware they want to go to get self testing but kana yema partners zvinozoita sei zvinozopakuita and then like the issue kuti we have to get tested after every 3 months but natizofollow izvozvo because nenge uchiti handiti takaenda pabia takaonekwa tiri negative. So like that's mostly the cases that I see and ukaudza munhu kuti ndiri positive yeah negative consider that relationship gone because people have no knowledge yekuti aiwa now these days we have preventative measures ekuti ausadziwa. So as you can see, this convo is very important. Like when she mentioned it, up to date she's still waiting for the weekend for the guy to come and go testing. So anyone would like to add anything on this? Okay, so let me reintroduce her again. We have a special guest with us today. Our own Zimbabwean celebrity, NB film star, Dhafu. Any thoughts on how children are being affected with bad relationships at home? Just imagine you have a child and tomorrow you wake up your child hanging from the ceiling. She has killed herself. Right, my issues are that one in kuti isusu sevabereki hatina nguva yekuti tidiscase maissues alright ekuti bota rinoryiwa kuvana ameno zvazvinongoita sevabereki generation yedu isusu patakakura tatina natete
ende tete vaitiudza kuti ukangaona mukomana wako handiti uendai kwandiri. Ndaiziva kuti chese every step yandichaita nemukomana wako tete ndivo vari pakati, ndivo vari kutamba chibhora. Zvasiyana namazuva ano, ana tete vamazuva ano hatisiri vakaendepi. Hakuna, you find out kuti mwana wako musikana anonokonfaida kune friend yake kana kune mai vepanext door. Then autanga achiziva kuti amai vangu vakazviziva kuti ndine mukomana, ndinopondwa, ndinourayiwa. Asi hazvisiri izvo. Isu sevabereki tofanira kudzidza kuti mwana ndofanira kumudzidzisa even atori mudiki kuti ukasangana nemurume zvichazodii, pachabatwa nhumbu, pane zvirwere zviriko, ende haufaniri kusangana naye kana usati wawanikwa. Hatiti ende kana ukanzi zvawanikwa wanzi wasangana naye, iwo feel free uyaundudze semubereki kuti mama ndizvo zvaitika, toona kuti maprocedures atoita ndeapi. Mwana hafaniri kuona mubereki seshumba. Amai ngavaite shamwari yemwana. That way macases ekuti vana vanoita suicide nekuti unozoona bepa rakanyorwa kunzi sorry mama ndashaya ndinokuudzai sei. Official hazvisiri izvo zvofanira kuitika. Issue yemacondoms, mwana ngaaudzwe kuti macondoms kana mati maakuda kurya bota chairo rinodyiwa nespoon, hakuna bota rinodyiwa nemaoko. Saka hazvisi zvinhu zvinotyisa zvekuti tingati handifanira kutaura issue yemacondoms pane vana, nekuti tikatarisa age yenyu mudzimba unenge uchinzi ndine mwana wangu musikana, but knowledge yebonde utori nayo. Iwe totaura kuti ndakamirira Saturday kuti tigozoteswa, unayo, but pamwe mama vako havazvizivi. Vari kuti ndine mwana, hapana kana zvaanoziva mwana mumba, but kunzo anenge amai Brandon because vana mazuva nemarelationships muchidanana makutopanana mazita evana. Uyu anenge achinzi rumbi, uyu achinzi kudzi, but mukasangana makutonzi amai Maya, amai Kuda, amai Rombi pakati penyu muri two. Kuratidza kuti mimi makutozviona sababa namai, but kumba inini ndiri kuti ndine mwana. Saka maissues yayo vabereki ngatisatendererei. Ndo zviriko, generation iriko yevana ameno zvairi iri kukundidza kukura. Kamwana kadiki chaiko kakatongoona mai nababa wavhara bedroom ameno zvakanotongofiila, unotonyatsoona mwana mudiki but ari kuchichikuitika. Saka nyangwe ari kutsvage pato, ari kuona machiya pato, ari kudei. Saka handizozivi kuti vanonyatsoita nezvazvo kuti age yacho yatinofanira kuti sevabereki, because inini ndechiti mwana wangu kana ari kuprimary kuti ndimuudze kuti zvemukomana nemusikana handisina mukasikira, handisina kukanganisa mwana. Information iyi haifanira kupiwa chii, haifanira kupiwa vana. Saka sevabereki I think kana kune ministry inokwanisa kutidzidzisa information yekuti vabereki, I think pamwe matauriro atinoita kumba anogona kunge pamwe chichizoti aiwa novhiringa vana, votidzidzisa the right way yekuapproacha vana vedu, kuti tivadzidzise kuti ukangwapinda marelationships unoita sei, zve6 zvinofambiswa sei, iyo maissues ekunotestwa, ekunodi ngazvijairirike, ngaingova language yetu. Tikanotarisa kune mamwe countries vabereki they are free kutaura zvese, but isusu maybe culture yedu ndiyo yakaita kakuti dzosera mashure, kuti takati izvi hazvitaurwe kuna mai, izvi hazvitaurwe kuna nini, zvinofanira kupiwa kune zvakati, but ndo zvinhu zvauraya vana vakawanda. Vana vari kuzopedzisira mwana wakuona kuti mwana wako ava HIV positive, but nekushaya ruzivo, nekuti pangotaurwa nauyo achiti inini ndinoda kuti tange taenda kunotestwa, mumwe mukomana anobva kumanyira kuti tatestwa ndoona ndiri negative, ngatibva tatonodi titonolaza, but panenge pachinzi mire window period, handiti wandoona ndiri negative nhasi, but maybe after a month tikadzokera unotoona kuti ndiri positive. But ruzivo rwacho rese sevabereki kuti nditotaura izvozvo ndinonzwa kumerera kumwana, hameno zvazviri, but zviri kutivhiringira. Generation yenyu iri kupera,
nekuti isusu vabereki, because I think dzidziso ikabva kuvabereki inobatika ichizobvawo hayo kune social media kune chii but yabva mumba. Unoona mwana anokura ari mureligion yechipostori, ukada kuzomuti chipfeka shoti yangu akura zvinomuremera because zvabva kufoundation. Tikada kunoirovera padumbu, tikada kunoitangira pawindow level haitambiriki, kana kuti ndinenge ndakuzongoti arega ndiite ndivafadzi, but ndikangowanda chete ende bonde rinodyiwa pa 2 minutes munhu anenge atolazwa atopera. Mwana unoti no mwana ndokira mba, there's no need yekuti nditaure naye maissues yayo. 2 minutes zaunomutuma kuti enda kwakati anotonovhiringizwa mwana akadzoka. Saka sevabereki ngatii free kuvana totaura maissues yayo, vana ngavazive kuti kune makondomu, kunotestwa, kunodi even mwana ngaave free kuti inini mama ndikudana neki. Semubereki tine zizo rangu randiona kuti ndimunzi kuti mwanangu uyu munhu worudana naye unogona kuvhiringwa. Hatisi kuti ndinokwanisa kutesta warara, but sevabereki tine zvinhu zvatinoona zvisingaonekwe nemi vana. Mubereki ndiwo I think ndiwo munhu anofanira kuti gadzirira nzira then tozotera, because vazhinji vana munozogochematana naye vabereki vangu ndo vakandirengera ndasingazvizivi, ende zvishuwa unenge usingazvizive because unenge usina mubereki ambodii ambokuudza. Ndikavara kuudza kuti aiwe sandijairiro rimai vangu here, because waona kuti information yekutaura kuti inini zvandisina kuzwa namai vangu handidii, handiteereri, zvasina kuzwa nomubereki wangu handiteereri. Saka vabereki kuti iyi nyaya iyi isolveke, I think ngati nyaya idzi ngadzitaurike mudzimba kuvana kupi kwese ngazvitaurike. Vana ngavajaire kutaura nevabereki vake. Mwana apinda murelationship ngataura namai vake zvekusangana naye zvekudii. I think semubereki ndo maonero angu anoita kuti mwana namai ngave shamwari neshamwari, ngavasavi nembuta nekuti mwana ndakutenderera kutya amai, mwana ngave free. That way mwana chaikada nengukomana akamuudza kuti mama ndaenda kumbovana nhingi but zvangaida kundiita zvaizvi tazoenda tichida kuti tida unoverenga but azosvika pakati. Semubereki ndinoziva kuti aiwa una kwauda kusvika kunyaya idzi dzakuda kuenda kusiriko. Sezvo vanoti ane nzeve anzwa, as you heard, taudzwa kunzi kana vabereki musaite shumba bombo, make your children feel comfortable kutaura nemi nyaya dzoti vega unonzwa mwana wako what he or she is going through, kuti mega munzwisaniwo pachena. So we are now moving on to the next question. What does power look like in a relationship and how do you keep it balanced? Kuti relationship menyu kuti ndiani anoti akati no, it's a no, kuti mese munowirirana. Tomboitokwasikani kuti mukomuna wako kakuti usaende kupati iwe uchida kuenda ndo final word here kana kuti iwe une zvaunotaurawo. Me basically handibvume, because you just can't say it no. Say reason why kuda kuenda kupati ikoko. Pachifise like birthday bash shamwari. Utoyamudza kuenda kubirthday bash just because nekuti ausido kuti ndiende. Tofanira kutowirana kuagree tese kuti ndakaenda kana tinoti patime more tichi ukaenda this time udzoka this time by this time fana wadzoka because unokudzita chivisirizvo. Okay, so when it comes to power comes in different forms. For example, first example, you need to marry who are a man. Don't manipulate. Don't party when they don't run with the eye. I don't get something from you. Whatever about the relationship here is 50-50. You're waiting by waiting. Just to it's balance. But most of relationships come on album from start. And also social media as well going with traffic because I know my alpha me to navigate people are long from the which sort of time. So as you know those no I can't tell the party the what and aka chiche for party because you do the party but you know party notice on later and those are not so power in relationships was shown on which is about our ways they all made it's mostly common from Surabaya to Msgana
kind of relationship it doesn't get done. Then if I have money, don't manipulate her at every stage. She can do everything that I want. Or maybe relate to the animal with that. Function more important than this. For me as well. How comes in the Alright, saka relationship itongoti iri kubenefita munhu wese. Uyo ari kudawo mari kwauri, iwe uri kudawo bota kubva kwaari. Sometimes you know that what it's a relationship but now you got into the man, then you feel up to I am everything you will out there to get it. So the children can do the change correct, and you go down the boss or and book tell you. Because it's all like physical power. Just imagine sister Dhafu done pakanzoti usaende. Atitoende kondotorowa. Unotorowa zveshuwa like we find like some families kuti vanotozoti mama akatongodzura kumba kuti ndivanoya ovharwa mama. Saka power it has to be exercised in a way yoti it benefits mese kuti kana unomukomana wako aita zviro wrong unomisa kuti hamusi makubaise ovanosisa kana unomusikana wako kunzoti aiwa chi mira kudaro mese mumusana chibenefita chi mese. Power for me, it also comes with economic independence and financial stability. Because I'll take an example, in Jumuna, right? The 10 years and then no water even like out of the country coming back. So like Mukomana, Avanditi, I've been buying you pizza, I've been coming to pick you up, all those things that people say to me. And in Kanachukwan sponsor financially. I have a voice to say it because I'm able to take care of myself. But most of the girls now are sexually exploited because angashida utengerwa pizza terrific Tuesday, angashida utengerwa manchi Monday. Honestly, like my food is used to say it. Unoto jirwa bota vamba notisa keswa mafuta ne yaka fry over watoita and all those things. So I think with power it comes with empowerment as well. As a young person, as a young girl, you shouldn't be depending on men for them to be sponsoring you with your data allowances, with your hairstyle, what and all those things. You should be able also to watch your sponsor, kushibadara wega mariekodi. Koda to wakaona fortune now, watatanga uchinja step, and then you'll be shocked that I'm scan of one driver, but what uchinja step or it. So like wakatodana nane muno tomboti like ku university claim. Like there's my place, alright. But now they are so difficult to control because like if someone is already 60s and he has millions of dollars in his bank account, I'm paying for your fees, I'm paying for your apartment. Saka cherakati nduda sex is not to protect her. I'm gonna end up giving the person because I'm not a it. So as my partner when I would encourage like females, let's be economically independent. Let's not depend on men who out. We can also take a step like today I'm taking you for ice cream and you see the respect that the guy will also give to you. So I'm just encouraging that in a good way. That's something I say bonding, but teachers should tipa a decent income generating project so that will be respected in the relationship as well. Wakadzi it tells something kuti wakanzi andokupe dhora kana mambonoka clip yomwe nanzi unozonifunda zvakapumba mbebe mufeso bata na airtime mbebe robrati chi ndokutumira mufeso bati gara nayo andiri unomuratidza mukomona kuti nenduri nayo ndokwanisa kutokupa saka usandirerudzewo. So we're moving on to the next question. Have you ever had to set boundaries and tell us how you did like manage to not up about overstep? Like I read this story, like a guy from Spamungoson Toronto, UK. He goes to UK. He dates a white guy. He dates a white lady. You know, like they're having sex, right? And the guy removes the condom, and the white lady notices, and the white lady ends up reporting for rape, saying he removed the condom during sex. I didn't consent for that, but she removed the condom. So that resulted in him being arrested and actually being 5 years in jail for rape. Just imagine, just because he removed the condom, he overstepped his boundaries. So in Zimbabwe, do you have those kind of rights that if you go to the police and report, my boyfriend removed condom during sex, how can you report that to the police and how do you think they would assist you?
Honestly, the service providers will purchase they need knowledge, because remember they grew up in patriarchal society, right? The good Mskana should be submissive. Mskana should not do this 1, 2, 3. Because you know when you end up no report a case once a sexual nezvongoka pfekawo waida kuti aite sei munhu angonozosungwa zvake but vambotanga vakwisa that thing yekuti you were not supposed to do that. That's why like they introduced like the victim friendly unit yekuti now you can go and report your case freely kuti haisusu we were having sex ati ndangomutidhumisa chete handambomutenda kuriyera yeah, then he akuenda kumberi, but that wasn't the consent because I've attended the breakup virginity and I was keeping it for my future husband, you know. Then one for what way of say, you know, something like that. That's actually sexual abuse because I'm not just say I'm not queer. But I'm gonna chance to match that go what is cuddling, right? Then when over end up parting that queer then over as of attending woman without consent. That's sexual abuse because that's not who we run. So don't be afraid to go and report to the police. Though like there's a section here victim friendly unit. I feel like they are more friendly because they've undergone sessions in Kuti. How do they handle such cases without discrimination? But they might start by judging you. Kuti one gumbo rakwe zvakaita kana iwewe ungoshida kuti aite sei munhu ozosungwa ake later but vatomboita the victim blame, right? So like don't be afraid to report to the police. Wakasvika papolice kana uchifila kuti you are afraid to talk to anybody, just ask for a section a victim friendly unit. They will definitely help you on how to deal with such cases. Sexual abuse is sexual abuse. Kana vampasina consent, apana consent. So it will be dealt according to the law. See, my bond is very important. Very, very important. Just kuti unokwanisa kuti pamudo shansa pundu. Pamusikana wako azido shansa pundu. Once watomuto kuti baby do shansa pundu, anozoti amba wanibudisa munhu. Because nozati kuti wataura kuti chi gashansa pundu. Saka mfano matongoseta maboundaries from the start of relationship kuti antongoziva kuti chi toyorana izvi neizvi zvatiita. Rashi is the end in left head. Okay, in as much as we can talk about boundaries, like what you said, Yash, said I don't want money. Like we are grown up. Come on. But it's happening. It's happening. Because like we are grown up from it. We are not to this from a stage we are all skinned now and it means something is gonna happen. And it will happen. Come on, we are no one is not check out my boyfriend. But then we come back again on our mouth. Because I'm not going to for about sometimes one hour I just say in that that's my body. Could you also tell about you die what another body is in Bogomanis? I said it, etc. It is well, my bond is somebody society by no police. Only 16 years. Do you think you're going to end us right now? Yes, definitely. Because like now until the constitution has been reversed, like the age of consent is now 18. So like you sleeping with someone who's below 18, it's now manipulating the person. Because chirukuti, psychologically, that sense you can get into this like you know, like when I form one, work up tengera my free max. I'm going to go from a group because of tengera my free max. So maybe tikat when you feel like you are not ready for sex, chingo garawaita say warega because you know the pins hundreds of you work in the reporter, wakusungisa the boyfriend or all those things. Like boys, let's refrain from having sex never below the age of 18 because that is it. Utongo sungwa kana wamuda chibwa chitonchi chituba chako because if you're might be 17 but in the big body when I wanadonedza usike and what watanzi chituba chikuti chichutane 17 years so you sexually abuse the child. You understand? Okay, so ona chinyasha nyamtora inda ona mumwe she actually lied about her age because I'm a big body. Then she was like I'm 21 and stuff. And I believed it wasn't the honest body. But when I told him to be honest, because never to go to women. Then one time we go for it, I don't want to get from you guys. Luckily, that's not another does it.
ndakuona munhu akapfeka uniform yekuhigh school apa munhu angati atatikondiwa muyedzi ndakuti kowangu aupa get it vasikana kuti chitudzewo chokwadi because most girls vanonyepa makore asi imwe mukaenda maparties kwamune maita unenge uchida munhu unoda kuti nandane muna pazotuendezi maybe usodanza age yako you are now forced to say ndinetikondiwa ndinokeri so angaburitse chituko chitongomuapproach of what 22 chako for you to be safe. Saka vasikana vanongwa kuti yamhosva here kuti akaumbwa kuti achatofili comfortable kuti akufanira kuzodzikisa age yake kuti ari age yake kuziva komana nemauda kuti akure kuti mukwanisa ita sei. Okay. Now we're getting with it. So the thing is, as much as we can say nowadays, mwana from 3, she's getting in a relationship. Mwana yeye ndiye angatobva kuti aona wao kutona kilomita. Same face, kuti sinoza mamwe machizi manje boys mwana anda apunja ndakamuramba. Wow. Yeah, I don't tell you. So first you know relationship ni mwana wewe just because and up kuja. So kuzoda ane 14 years, 15 years ngwajona awusifuna ratodra. So neni kuti I'll play it safe. But unosvika musoda anengoti ngatikumanisa. Topi. Kuzoda padeno nofuwo bebe. Rachi. Uyo story warachi. Ava tombo zunde kuti uchaita sei. Nyakuzotaura wambo kuwa 9 years kutata sei. I think mazvinzwirawo kuti boundaries are important so that your partner knows the do's and don'ts in relationship, so it lasts and keeps going to have a good healthy relationship. So our next question, what does support look like from a partner when it comes to HIV and sexual health? Kuti musikana wako panobvadzwa kuti ndine HIV, iwewe semukomana how do you take it wakuti aiwa bo ndokuda wakadaro samepo kana kuti zvakutongopera. Okay, takunyazote kuchokwana. Izwa kuenda nekuti iwewe information yaona about HIV and AIDS yakaita use. Get it? Because indokwanisa kuunderstand kuti in a health worker, in a social worker. So ndokwanisa kuzisa kuti no munhu ari positive kudaro. Indokwanisa kungenda negative. Andikatoita discovered cover. Get it? Ndomwe prep yangu iya chima art yake and then things will be flowing. Kwata mwe munoti watakangokura seboys unonza akuona manje one AIDS wangu mwana. Saka mbobata. So chima china maida unteswa kwa kudari positive bone. Mushtongo kudai mumbo kana kubabetsana pakombi. Takobuluka. Delete number. Everything that is to do nemunhu. Takutera get it was auna information yekuti unokwanisa kutorarama. You can have a long lasting relationship. Mokwanisa kuita vanhu. Iworamba wakamaintaina status yako iya kamaintaina status yako. Unofika semukomana wako yachikuzotanzi kuti HIV. Ndosiyana nazvo. Aiwa. Ndosiyana nazvo because inini ndiri negative yari positive totanzitana vatese apa munhu achakutanzi ngatisakanche protection like aiwa. Make sense. Let's say that chance of protection right. Still Ndakadaro. With my status. Ndimwe mapirits anozokanaka very long time is undetected. that has to do with my feelings. I didn't feel accepted. Nyash, how do you feel your partner comes with HIV? Okay, I'll be honest, like growing up, Telakura girls would say about HIV, right? But then like me now having a lot of sessions and like issues on my topics are going around HIV. I now know that it's possible for someone who is negative and positive to get married. But the person number one, I'm finding that my periods are then number two, I'm finding that programs try to set up the virus. But then the issue and the one get a problem with sexual health, like the one now with my STIs. I papa will run away with my life because number one, that tells us so it means that you have been cheating on me because STI was the one I put in the same. So personally, for HIV, I do not have any problem. But then for my STIs, I'll definitely cut off the relationship. But before I end, it's not like we are encouraging the young people to have sex, right? Number one is we want the young people to abstain from sex.
But as we have highlighted before, young people are already sexually active. So we are now trying to go for the way forward as well as having unplanned pregnancies. So we are saying, kana usati watoindulge in sex, chumbomira zvako, because chazozviona kuti abota rinyanyo nake zvake nechingonyeperana mumastreets. You listen, you don't judge. Yes. I feel like before no more, you know. Yeah, but then like kana usati watoengage, it's better that you refrain from it for the advantages. But kana engage, like we have a lot of things like vana PrEP, vana PEP, vana condoms, angachitawo kuti we stay safe from HIV and unplanned pregnancies. Imimi mama ngone nyawo yobva kuzoti mama ndikuda nemukomana neHIV inofila ngamubvunze. Pambe nomwana ndotoshobana. Ambutora pepe kuti kushaya ruzivo. Andimbofa ndakazvibvuma. Because the moment mwana paanongutaura kuti inini munhu wangu ari positive, ndakuona ruzivo. Kuti hazviti nyangwe kana akaita mukasha nemari vabereki tine mashoko atotaura kuti zvinoita here kuti ndonzi makorokoto mangwana ndonzi nenzwei. Ndinenge ndichitoona kuti zvakuita mwana wangu izvi hazvisiri izvo semubereki asina ruzivo. But kana wawana ruzivo iwe unonyatsoziva kuti ano munhu ari negative neari positive vanogona kutoita sei kutodanana vakavorana vakatoita mhuri yavo. Pane nzira dzakushandiswa, asi mwana wangu ndisina ruzivo kunzi mubata auya nyangwe svikanzani marenga mari ndoenda zvako, but ndotanga kutaura kuti aiwa mwana wadiwa kutsvaga zviro tamboona izvi handisina unyemba kana kuda kuti nditanzi vanhu kuda kufadza vanhu ndozvetinotoita. Kungozotopa vanhu kana zvakunzi taurawo semunhu mukuru handingazoti aiwa ndinenge ndakuita chifuridzira, asi pachokwadi vabereki vazhinji hapana anombofa akatambira kuti zvinzi mukwasha auya kana ngora ngasarerekere kumurume chete. Kana kuri kunzi muroora zvonzi mwana wangu mukomana auya nemuroora ari positive, kazhinji kacho vanatoti waudza munhu akapedza mastreets uku uyu munhu akasakadzwa akuzowana pekuzororera panapo. Handizozive kuti munhu akazviwana sei, tinenge taakujaji. So sevabereki tinotodawo dzidziso, ende zvakanakira ndezvekuti vana vamazuva nokudzidza kudarika isusu information iyi kana maiona. I think it's wise, even kumachechi kune maprograms anoitwa, mucommunity mune maprograms akadaro anoitwa. Information iyoyo ngaiti tizive, vabereki ngavadzidziswa. Ikona kunzi sangano vadedzerwa community ndokunzi chembere ngazive kuzotora shuga, chembere ngazive kuzotora zvakati. Tine information yatoda kudzidza, nekuti the more yatinoshaya ruzivo vabereki isusu timapoison. Ndikadzimara ndataura kuti kwete musha wese wakutondengedega kuti hai mama vakati zvakati, dedi vakati zvakati, but tinenge tiri kushaya ruzivo. Chatiri kuda kudzidziswa ivamo kumasocial medias, kumachurches, vane mapato acho vanoita kudaro. Information ngaisabire, ngaiende inodistributwa kumacommunities, kumachurches, kuzvikoro, kuti vazive kuti whether you are positive, whether you are negative. Pane mumwe munhu akandiudza kuti kana uri negative ndoutori pawaihoma, ari positive atori right, because uya kuziva kuti ndofanira kurarama life yangu zvakati. Iwewe nenhau yekuti uri negative unogona kuti haina handina kana kuti ndodii, because zveshuwa vanhu vazhinji vari negative havana ruzivo. Vari positive vaya vanoenda kumacounselings, vanodzidziswa, vakuziva kuti vanofanira kurarama sei. Saka hazvisi zvekuti tinofanira kuti munhu ari positive tese takafanana, hapana kuti tinofanira kuzvisa kuti ndiro yake mutero yake, tese tiri vanhu.
inini hangu sezvo ndazouye ruzivo kudai pashaka uyashake ndingotabira dzekuti handisiri ndiku at the end of the day handisiri ndikunopinda naini munzvira. Saka mwana wangu kana atoita decision yake chandinongoda chete ndechekuti mwana ndizoti anendiziva here ari kuziva here kuti zvaada munhu wake vanofanira kufambisa sei katiri kavo So that was Let's Talk Health Relationships with our podcast Play It Safe My Style. And we would like our guests to introduce themselves. Kuti muzongoto rashani mabazi ways. That's you can introduce yourself. Okay, as I said, I'm Rachel Tio, Karagin Hi guys, it's Kiki. I'm going to Kisha Oku. And I'm your host Emmanuel Mashiri. In that space, my sports. Okay, my name is Nyasha Mafuta, coming from Ukraine. You can call me advocate because I love a lot to do with my name is Kelly Chawu, well known as Dhafu. So today we have covered a lot from what makes relationships healthy into how HIV and sexual health fit into the picture. If there's one thing to take away, it is this: you deserve a relationship that supports your health, your goals, and your rights. So stand up for your rights in the health relationship in your relationship. Thank you.